Good morning, dear friends. Myself, Dr. Chandrakanta here. So, last lecture we start this fourth chapter, that is chromatographic technique. So, in this fourth chapter, we basically consider this paper and thin layer chromatography in details. So, these are the slides that we have completed in our last lecture. So, this RF value is very important for the calculation of TLC plate, that is distance traveled by the solute upon distance traveled by the solvent, and this RF value is reproducible. These are the application of paper chromatography. Now we start this second, that is a thin layer chromatography. So what is the principle? So it is a type of adsorption chromatography. The chromatography using thin layer of an adsorbent on glass plate. So in this case, this adsorbent, this material is coated or adsorbed on the surface of either glass plate or aluminum plate or plastic plate. So these are the solid support. Is called as a thin layer chromatography. It is similar to paper chromatography, except that the stationary phase in this thin layer absorbent on a plate. So in paper chromatography, this paper is a solid support and liquid is a stationary phase. But in this case, this stationary phase is a solid in nature and which is adsorbed on the surface of plate. So the solid stationary phase used in column chromatography can be used as a stationary phase in thin layer chromatography, that is TLC. Hence TLC is called as a open column chromatography. Next slide. Stationary phase for TLC, that is thin layer chromatography. This thin layer of powder, this powder size is 5 to 50 micro. So this millimicron, 5 to 50 millimicron size particles are used for coating on a glass plate, act as a stationary phase. It is an adsorbent, an ion exchanger, molecular sieves, or act as a support for a liquid film. The most commonly used stationary phase is so these are the example. This powder may be silica gel, alumina, or powder cellulose. This solid, that is adsorbent, adhere to the plate due to addition of binding agent. So this powder is attached on this solid support, either glass plate or aluminum foil or plastic foil. So for that we require this binding agent to hold that particles. The particle the plate or glass वरती चिटकण्यासाठी आपल्याला हे बाइंडिंग एजंट ॲड करावं लागतं. So this binding agents may be calcium sulfate or plaster of Paris. Thin glass plate having a thin uniform layer of adsorbent is called as a chromatoplate. See, this solid support with this powder coating, we called it as a, that powder coating, that is a adsorbent, it is called as a chromatoplate. Now we consider this mobile phase in TLC, that is thin layer chromatography. This mobile phase in thin layer chromatography is liquid, actually a single solvent. This liquid may be a single pure solvent or it is a mixture of 2 or 3 solvent should be used. The mobile liquid phase is also called a developing solvent. So this mobile phase we call it as a developing solvent. Usually this mixed solvent gives better separation of complex mixture. When we have this complex mixture, at that time they are separated by using this mixed solvent, that is 2 to 3 solvents are mixed for this separation purpose. The developing solvent must be pure and should not contain traces of water of other impurities. So that solvent use is, that liquid use is, must be pure in form. Otherwise this irreproducible chromatogram is obtained. So this reproducibility is not present if you have this impurity present in solvent. So what is the preparation of this chromate plate? The plate having a thin uniform layer of adsorbent on it called as a chromatoplate.
The plate may be glass, aluminum or plastic plate. This cleaning of plate, initially this plate must be clean. So this glass plate clean with laboratory reagent or chromic acid cleaning mixture to remove this adhering particle. The plate is then rinsed with distilled water and dried in a oven. तर प्लेटवरती जे काही सुरुवातीचं पावडर असेल, मटेरियल असेल ते कम्प्लिटली वॉशआउट करायचं आहे, डिस्टिल वॉटरने धुवून ती ड्राय करायची, कम्प्लिटली ड्राय इन ओवन. मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिन लेअर ऑन प्लेट. असे धुतलेल्या प्लेटवर नेन वी give a coating of this adsorbent. For this coating of adsorbent we have these three methods. That dipping of plate in a suspension. Second, pouring of suspension on plate. Third, sparing with thin suspension. तर आपण ते प्लेट सोल्युशनमध्ये सस्पेन्शनमध्ये डीप करू शकतो किंवा त्या प्लेटवरती सॉलंट मिक्सचर दिस ॲडसॉर्बंट मटेरियल पोअर करायचं किंवा त्याचे स्प्रे करायचं in the form of solution on this plate. So these are the three different methods we apply for uniform coating on that plate. Out of this first method, that is dipping of plate in a suspension, is the most convenient and simple method, and hence it is widely used. In this method, this slurry is prepared by shaking silica or alumina. So these are the powder. That powder is added in this chloroform or carbon tetrachloride or methane. So this liquid is used for making a slurry. These liquids are volatile liquid. This liquid with this powder we make it slurry, and this slurry, in this slurry we dip that plate. See, this bottle must be stopper bottle. See, these solvents are volatile solvent, and thus we make this slurry in stopper bottle, and this bottle is covered. Or when we use jar, this jar should be covered with lid. To clean sandwich, microscopic slides are then divided into adsorbent slurry. See, this clean slide, it may be plastic, aluminum or glass slide, is deep in this slurry prepared by this powder and volatile solvent. After 20 seconds, the slides are carefully withdrawn and separate immediately after the evaporation of solvent. Then are finally dried for 2 to 3 minutes in an oven at 1100 degrees centigrade. The heat treatment increase the activity of adsorbent. See, when we heat this material plate, at that time this moisture, all the volatile components are get evaporated, and this plate become there, this activity is increases. Loading of plate, that is application of sample on the chromatoplate. So what is this chromatoplate? It is a solid plate which get uniform coating of adsorbent. This adsorbent is a stationary phase. Now we develop this chromatoplate. We load sample on this plate. Once this thin coating of adsorbent is coated on a glass plate, it is most essential to scrape the adsorbent layer 2 mm around the edges of the plate in order to avoid edge effect. ती प्लेट जी असेल त्याच्या बाजूनी साईडची जी कडा असेल प्लेटची, ती त्याच्यावरचं जे ॲडसॉर्बंट असेल ते काढून घ्यायचं आहे. ग्लास प्लेट असेल किंवा ॲल्युमिनियम प्लेट असेल, आपण बोटाने किंवा कशाने काढून घ्यायचं आहे फॉर अवॉइडिंग दिस एज इफेक्ट. तर एज इफेक्ट अवॉइड करण्यासाठी a solution of sample is prepared by dissolving the sample in suitable solvent, and this solvent should be volatile. आपल्याला ज्या मटेरियलचं सेपरेशन करायचं असेल, TLC घ्यायचं असेल, ते सॅम्पल मटेरियल आपल्याला व्होलाटाईल सॉलिडमध्ये डिझॉल्व करायचं आहे. इफ द सोल्युशन ऑफ सॅम्पल इज प्रिपेअर्ड इन वॉटर, इट गिव्स लार्ज स्पॉट विच द रिझल्ट इन अ मोर डिफ्यूज क्रोमॅटोग्राम. जर सॅम्पल पाण्यात डिव्हिजन आपण स्पॉट केला तर स्पॉट जास्त पसरतो. सो जनरली वी अवॉइड दिस सॉल्वंट वॉटर. सो वी प्रिपेअर दिस मिक्सचर इन व्होलाटाईल सॉल्वंट्स ऑन द बेस लाईन. त्या प्लेटवरती जसं आपण पेपर क्रोमॅटोग्राफीमध्ये पाहिलं, ऑन द सेम वे, सेम बेसिक प्रिन्सिपल, वी हॅव दिस बेस लाईन ऑन दॅट प्लेट. ऑन दॅट बेस लाईन वी गिवन अ simple solution is spotted by using a capillary or micropipette or by using syringe. पेपर क्रोमॅटोग्राफीला जसं सॅम्पल लोड करतोय, सेम पद्धतीने सॅम्पल इथं लोड करायचं आहे. इथं काळजी काय घ्यायची आहे, वी शूड अवॉइड द कॉन्टॅक्ट ऑफ दिस
apparatus, that is capillary, micropipette or syringe with adsorbent material. Otherwise this adsorbent get disturbed. ते ॲडसॉर्ब केलेलं काचेच्या प्लेटवर तिथे निघून जाईल. सो दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर लोडिंग ऑफ सॅम्पल. It should not be allowed to touch the adsorbent, otherwise this hole will result due to detachment of adsorbent. तर adsorbent निघून गेल्यानंतर तिथे होल तयार होईल, प्लेट दिसायला लागेल. Several drops are applied to the same spot and after another and the solvent is allowed to evaporate. एकाच ठिकाणी काळजीपूर्वक एक एक ड्रॉप अप्लाय करायचा आहे. वी गेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑन दॅट प्लेट. त्याच ठिकाणी त्याच स्पॉटवरती एक एक ड्रॉप टाकायचा आहे, व्हेरी स्मॉल ड्रॉप्स, आणि ते सॉल्वंट इव्हॅपोरेट होऊ द्यायचं आहे. इव्हॅपोरेट झाल्यानंतर परत दुसरा ड्रॉप टाकायचा, परत इव्हॅपोरेट होऊन द्यायचं आहे. सो आवर सॅम्पल इज गेट ॲडसॉर्ब ऑन दॅट ॲडसॉर्बंट प्लेट. डेव्हलपमेंट ऑफ प्लेट. आता ही प्लेट तयार झाली, त्याच्यावरती सॅम्पल लोड केलेला आहे. नाव हाऊ वी डेव्हलप दिस प्लेट. सी दिस डेव्हलपमेंट ऑफ क्रोमॅटो प्लेट इज कॅरीड आउट अ स्मॉल टँक. टँक असेल किंवा बिकर असेल, इट शुड बी कवर विथ लीड बाय असेंडिंग टेक्निक. जसं आपण पेपर क्रोमॅटोग्राफीमध्ये पाहिलं, असेंडिंग टेक्निक अँड डिसेंडिंग टेक्निक. सो इन दिस केस ओनली असेंडिंग टेक्निक इज यूज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. खालून वरती जाणार आहे अगेन्स्ट असेंडिंग टेक्निक. द क्रोमॅटो प्लेट इज प्लेस इन अ क्लोज टँक, ग्लास टँक कंटेनिंग अ लिटिल मोबाईल फेज ॲट द बॉटम. जे काय मोबाईल फेज असेल आपलं लिक्विड येते, इट मे बी प्युअर सॉल्वंट ऑर मिक्सचर ऑफ सॉल्वंट. इट इज प्लेस इन दिस beaker cover with jar. The jar must be saturated. The spot is at the lower end and should not dip into the solvent. आपली जी बेस लाईन असेल ज्याच्यावर आपण स्पॉटिंग करतो आहे, ते या सॉल्वंटमध्ये मोबाईल फेजमध्ये डीप व्हायला नको आहे. इट शुड बी द स्पॉटिंग ऑर दिस मोबाईल लिक्विड फेज लेवल मस्ट बी बिलो द बेस लाईन, बिलो द स्पॉट. In this method, this mobile phase moves slowly up the plate under the influence of capillary action. जे काही क्लास मटेरियल आपण ॲडसॉर्ब केलेलं आहे पार्टिकल, त्या पार्टिकलमध्ये कॅपिलरी ॲक्शनने मोबाईल फेज काय होईल, वरती रन व्हायला सुरुवात होईल प्लेटवरती. व्हेन द मोबाईल फेज इज रिच द टॉप ॲट द प्लेट इज रिमूव्ड. जोपर्यंत मॅक्झिमम वरती गेल्यानंतर आपण काय करणार, ती प्लेट बाहेर काढणार आहे फ्रॉम दिस स्पीकर अँड that solvent is evaporated. Application of thin layer chromatography. What is this application of thin layer chromatography? See, the plate बाहेर काढल्यानंतर when we remove this plate, we operate that mobile phase and then we identify the spot. जसं आपण पेपर क्रोमॅटोग्राफीमध्ये आयडेंटिफिकेशनसाठी फिजिकल केमिकल टेक्निक्स पाहिले आपण, सिमिलर वे वी हॅव आयडेंटिफाईड दॅट स्पॉट अँड वी डिटरमाइन द RF व्हॅल्यू. सिमिलर way, this formula is same as that of paper chromatography. Application of thin layer chromatography. This TLC is used to detect and analysis mixture of oils, steroids, vitamins or chlorophylls, etc. In clinical application, this TLC is used to identify the sugar in urine. आपली शुगर लेवल युरिनमध्ये चेक करतो आपण, ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी TLC वापरले जाते. In synthesis of organic compound, laboratory synthesis, the TLC is used to check प्रिपरेशन अँड प्युरिटी ऑफ कंपाऊंड. आपला कंपाऊंड तयार झाला आहे की नाही, तो किती प्युअर आहे ते चेक करण्यासाठी वी हॅव टू यूज दिस TLC इन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. इन फॉरेन्सिक सायन्स, दिस TLC इज यूज टू आयडेंटिफाय पॉयझन, ड्रग्स, मेटल आयन्स और ट्रान्सक्युलर इन बॉडी फ्लुइड. बॉडी फ्लुइडमध्ये ते फॉरेन्सिक मटेरियल, जर आपण खेळाडू वगैरे म्हणतो ते ड्रग्स घेतात, काय येतात ॲथलेटिक्स असेल तर त्यांचे ते बॉडी फ्लुइड, ब्लड असेल, युरिन असेल, चेक केलं जातं बाय यूजिंग दिस TLC टू आयडेंटिफाय दिस टाईप ऑफ मटेरियल इन देअर बॉडी. दिस सुपेरिटी ऑफ थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी ओवर पेपर क्रोमॅटोग्राफी. सो लास्ट लेक्चर वी कंप्लीट पेपर क्रोमॅटोग्राफी. टुडे वी कंप्लीट दिस थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी. नाव वी से दिस TLC हॅविंग सम सुपेरिटी ओवर दिस पेपर क्रोमॅटोग्राफी. दिस टेक्निक यूज इन TLC इज व्हेरी सिमिलर टू दॅट ऑफ पेपर क्रोमॅटोग्राफी. आत्ता सांगितलं आपण, फक्त इथे काय आहे, पेपर क्रोमॅटोग्राफी हॅविंग पेपर ॲज अ सॉलिड सपोर्ट अँड मोबाईल अँड स्टेशनरी फेज बोथ आर लिक्विड. इन TLC दिस स्टेशनरी फेज इज सॉलिड पावडर ॲडसॉर्ब ऑन ग्लास प्लेट और प्लास्टिक प्लेट और ॲल्युमिनियम फॉईल
and mobile phase is liquid. Again, major other parts is same. We determine this RF value for that spot. We identify spot. We measure the distance traveled by solvent. We measure the distance traveled by solute, and we determine the RF value. Till this TLC is superior to paper chromatography. So these are the advantages, superiority of TLC. TLC gives very clear cut and sharp separation. Second, it is faster than paper chromatography. Speed is more. It gives more reproducible RF value. एकाच कंपाऊंडचा एकाच सॉल्व्हंटमध्ये जर आपण क्रोमॅटोग्राम चेक केला, डिस्टन्स चेक केलं, RF व्हॅल्यू काढल्या, दिस RF व्हॅल्यू इज व्हेरी सिमिलर. सो वी से दिस RF इज अ कॉन्स्टंट फिजिकल. जसं मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट असतो तसं RF व्हॅल्यूसुद्धा कॉन्स्टंट असतो. सो दिस वी गेट अ मोर रिप्रोड्युसिबल. जर चेक केल्यानंतर RF व्हॅल्यू तोच येतो आपला जवळपास. So it is more reproducible RF value. It is used in organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, pharmaceutical laboratories. It can be used for adsorption, partition, ion exchange, etc. Types of chromatography because of wide choice of stationary phase on a plate. See, this basic behind chromatography is same. Same basic we consider in paper chromatography. Same basic principle we consider now in thin layer chromatography, that is TLC. On the basis of same principle, same procedure, only the solvent, this stationary phase is changed, or we modify some techniques. We modify stationary phase, we apply some pressure, we apply some temperature for our faster separation, faster identification. So conditions are changes, but basic principle behind the chromatography is same as that of paper chromatography or TLC. So next part is that specialty. Basic principle is same, only some specialty is added. Specialty in stationary phase. So we have variety of stationary phase. We increase the pressure, we increase temperature for more faster separation, more faster identification. So on the basis of that, we have different type of chromatography. For example, this ion exchange chromatography, partition chromatography, size exclusion chromatography, HPLC chromatography. So that are the different types of chromatographies. So that part you have to read in your notebook. हे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स असतील, इन शॉर्ट आपल्याला डिटेलमध्ये दोनच आहेत, थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी आणि पेपर क्रोमॅटोग्राफी. बाकीचे जे असतील त्यांचं आपल्याला इंट्रोडक्शन तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, ते तुम्ही केअरफुली स्टडी करायचं आहे. So today we complete this thin layer chromatography. So thank you very much.